body, liquid burned on the Volta, wasn't mine. Cześć, ja jestem Sarch i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 4. No i kontynuujemy oglądanie epilogu, w którym to Big Boss wyjaśni nam jeszcze wszelkie wątpliwości fabularne. He was a perfect clone. Zero and the proxy AIs that came after him were convinced that Solidus was me. I was implanted with nanomachines, kept in a state of eternal sleep by JD and the proxy AI. They had me sealed away completely, not only my physical body, but my will too. The technology was similar to what they used to restrain the B&B members you encountered. For me to wake again, the system had to be destroyed, one way or another. Ocelot and Eva wanted two things: to bring me back to life and to end the Patriots. That meant destroying the AI and killing the man, JD and Zero. Right before you uploaded the virus into GW, the way to JD was opened, but only through the physical manifestation of GW. That's when we finally learned the location of this man, Zero. For me, and for them, for Naomi, nothing was more important. And it was for that they put their grand scheme into motion. Eva stole my body from them and reconstructed it by replacing the missing parts with pieces from Liquid and Solidus. And Ocelot, in order to fool the system, used nanomachines and psychotherapy to transplant Liquid's personality onto his own. He used hypnotic suggestion to turn himself into Liquid's mental doppelganger. For all our advances in nanotechnology, information and genetic control, they've never managed to control people at will, let alone turn one person totally into another. No i wszystko zaczyna się wyjaśniać. Under certain conditions, someone can be made to play a specific role. Act like someone else. Cats do love to play as snakes. It all started with him. Zero. Zero grew old, and by the end his Patriots were being run by a network without shape or form. What do you mean, without shape or form? The proxies were only one small part of the vast cycle that Zero created. The corporations, for-profits, and research institutions that comprise the military-industrial complex were part of it too. They operated on budgets automatically allotted to them by the proxies. Accounts maintained by the Patriots. The network covered everything from weapons R&D and investment to production and marketing. It encompassed the people, the companies, even the laws that protect them. Politics and economics became nothing more than iterations of the same oppressively uniform system. I don't think anyone realized that it was all a setup, a mere set of norms. The Patriots were those norms, a neural network reduced to its simplest form. That's what they really represented. Uniformity without individual will, without change.
Then one day, those norms suddenly deviated from that pattern and underwent a mutation. It was like the birth of a new life form. The system found a new way to propagate itself. War. The norms the Patriots had crafted for their unified state quickly became dependent on a single business, the war economy. Meanwhile, the political cause of creating a cleaner, safer battlefield provided a convenient catalyst. By then, the system was no longer being steered by Zero's will, or anyone else's. It was then that the norms, manifested as AIs, the inheritors of Zero's will, began to reproduce and take on a life of their own. Zero's original intent was to carry on the boss's will and establish a unified world state, an inside world. But his successors failed to carry on his will. Eventually, JD became the very age itself, propagating its will as it pleased, and this age chose to act through economics instead of nation-states. Powered by the industrial and digital revolutions that came before it, this age gave birth to a twisted economic revolution, a battlefield revolution. It created a new world without substance. In this new world, there were no ideologies, no principles, no ideals, not even the thing she treasured most, loyalty. There was only the war economy. It was a colossal error in judgment, one Zero couldn't possibly have foreseen. Sporo informacji mamy. With the American system in a state of collapse, the Patriot society has reverted to a blank slate. This man was the source of it all. And he doesn't even realize it. He's completely unaware of the fact that he led the world to the brink of ruin. Even with so much bad blood between us, it's funny. Now that I'm actually face to face with him again, the hatred is gone. All I feel is a deep sense of longing and pity. Did Zero really hate me? Or did he fear me? Huh. It's too late to ask him now. The original members, Paramedic, Sigint, Eva, Ocelot. They've all passed on. Only Zero is left. Everything has its beginning, but it doesn't start at one. It starts long before that. In chaos. The world is born from Zero. The moment Zero becomes one is the moment the world springs to life. One becomes two, two becomes 10, 10 becomes 100. Taking it all back to one solves nothing. So long as Zero remains, one will eventually grow to 100 again. And so, our goal was to erase Zero. Even the mighty Patriots began with a single man.
That one man's desires grew huge, bloated, absorbed technology, began to manipulate the economy. We realized too late that we had created a beast. We had helped turn 0 into 100. His sin was ours. And for that reason, I'm taking it upon myself to send 0 back to nothing. No i Big Boss odłącza Zero od aparatury medycznej. Tym samym ostatecznie go uśmierca. You going back to 0 as well? You erased me 2 times before. Today will mark the 3rd. The fox die 0 planted in you. It's already begun eating away at my body. Truth is, the fox die in you is what killed Eva and Ocelot. What are you talking about? Naomi. She told me everything. What's wrong? They did it again. They used you to kill me. The Patriots. No, they're proxies. In order to bury us. They did it again. In the end, they're no more than a program. All they can do is repeat the same pattern over and over again. Do me a favor, will you? Take me over to her. There's one more thing Naomi wanted me to tell you. About the old fox die in your body. The one that mutated. The new fox die inside you continues to multiply. At the same time, it is preventing the old mutated fox die from reproducing. The new fox die is uprooting the old. Naomi confirmed it in her follow-up. The mutants are receding. Before long, they'll be gone entirely. Does that mean the mutant strain won't cause an epidemic? Oh, it will only live as long as you do. But even then, the process will just repeat itself. One day, the new fox die too
will start to mutate and become a new threat. That is, if you manage to live that long. Am I going to die? Everyone dies. You can't stop it. You can't run away from it. Let me tell you something. Don't waste the life you have left fighting. I've never thought of you as a son, but I've always respected you as a soldier and as a man. If you'd been in my place back then, maybe you wouldn't have made the same mistakes that I did. Ever since the day I killed the boss with my own hands, I was already dead. Boss, you were right. It's not about changing the world. It's about doing our best to leave the world the way it is. It's about respecting the will of others and believing in your own. Isn't that what you fought for? At last, I understand the meaning behind what you did. At last, I understand the truth behind your courage. Ach, te wspomnienia. It's almost time for me to go. And with me, the last ember of this fruitless war dies out. And at last, those old evils will be gone. Once the source of evil returns to zero, a new one, a new future will be born. That new world is yours to live in, not as a snake, but as a man.
girl and I, liquid and solidus, we all fought a long, bloody war for our liberty. We fought to free ourselves from nations and systems and norms and ages. But no matter how hard we tried, the only liberty we found was on the inside, trapped within those limits. The boss and I may have chosen different paths, but in the end, we were both trapped inside the same cage. Liberty. But you have been given freedom. Freedom to be outside. You are nobody's tool now. No one's toy. You are no longer a prisoner of fate. You are no longer a seed of war. Oh, it's time for you to see the outside world with your own eyes. Your body and your soul are your own. Forget about us. Live for yourself. And find a new lease on life. Boss, you only need one snake. No. The world would be better off without snakes. This is good, isn't it? No i dopiero teraz możemy oficjalnie powiedzieć, że Big Boss zginął i dopiero teraz możemy oficjalnie stwierdzić, że zakończyliśmy Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Świetną odsłonę mojej ukochanej serii, którą bardzo chciałem wam pokazać, rozpoczynając od pierwszej części. Później pokazałem wam drugą, trzecią, teraz czwartą.
No i jeszcze w tym tygodniu, w chwili gdy to oglądacie, to prawdopodobnie jutro będzie premiera Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Jest to kolejna część będąca tak jakby prologiem do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, do takiej pełnoprawnej odsłony. Ta część Ground Zeroes, która ukaże się oficjalnie w Polsce 20 marca, i tak jak mówię, jest tylko prologiem i ona jest tylko takim wprowadzeniem do tego, co dostaniemy najwcześniej w 2015 roku pod postacią Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. I gra będzie bardzo krótka. Takie są już głosy w sieci, że Ground Zeroes przejdziemy w bardzo krótkim czasie, dlatego ta nadchodząca seria będzie niestety bardzo krótka. Ale to nie będzie jeszcze koniec przygody z tą serią na moim kanale, bo wciąż chcę wam jeszcze zaprezentować Metal Gear Solid Peace Walker, grę, która ukazała się pierwotnie tylko na PSP, ale później została też wydana na PlayStation 3 oraz Xboxie 360 w takiej reedycji HD, podobnie jak 2 i 3. No i Peace Walker opowiada o wydarzeniach mających miejsce 6 lat po wydarzeniach z 3. Tam się znowu wcielamy w Big Bossa. Jednocześnie Peace Walker rozgrywa się na rok przed wydarzeniami mającymi miejsce w Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, więc wszystko się będzie zazębiać w jedną całość. No ale musicie przyznać, że już ta 4 wyjaśniła naprawdę wiele, odpowiedziała na bardzo wiele pytań. No i te ostatnie spotkanie z Big Bossem też naprawdę było czymś niezwykłym dla fanów, no bo przecież wydawało się przez te wszystkie części serii Metal Gear Solid, że Big Boss zginął, kiedy został teoretycznie zabity przez Solid Snake'a jeszcze w odsłonie Metal Gear 2 Solid Snake. Jest to gra, która wydana została w 1990 roku na konsoli MSX. I tam wszystko wskazywało na to, że Big Boss zginął. Tutaj dowiedzieliśmy się, że tak nie było. Dowiedzieliśmy się, co się stało z jego ciałem i że tamto ciało, które chroniliśmy tutaj w trzecim akcie tej gry, to było ciało Solidusa tak naprawdę, który był perfekcyjnym klonem. Długo by tu można było jeszcze rozprawiać o tej fabule, ja już nie będę się powtarzał, bo wszystko wam streściłem w napisach, które mam nadzieję, że potrafiły wam streścić rzeczywiście to, o czym tutaj była mowa w tej fabule. Bardzo mi zależało na tym, żeby wam tę grę przedstawić nie tylko od strony rozgrywki, ale również od strony fabuły, a ponieważ wiedziałem, że wiele osób jednak nie zna zbyt dobrze angielskiego, no to dlatego zajmowałem się tworzeniem tych napisów i jestem z tego zadowolony, bo chociaż kosztowało mnie to wiele pracy i czasu, to jestem teraz bardzo dumny z tego, co udało mi się tutaj zrobić z tymi napisami, że właśnie mogłem wam przybliżyć lepiej tą fabułę. Mówię tutaj o osobach szczególnie, które właśnie tego angielskiego zbyt dobrze nie znają. W ogóle od zawsze, kiedy tylko założyłem kanał, to powiedziałem sobie, że prędzej czy później nagram serię właśnie z poszczególnych części Metal Gear Solid, dlatego że wielokrotnie już wam mówiłem, co ta seria dla mnie znaczy i że była taką istotną marką w moim życiu gracza i bardzo chciałem się z wami tą serią podzielić. Nawet nie wiecie, jak wasze pozytywne komentarze dotyczące tej serii mnie cieszyły. Jak bardzo mnie cieszą takie komentarze, w których wielu widzów pisze, że nigdy nie znało serii Metal Gear Solid, nigdy nie miało okazji w nie zagrać, a tymczasem po obejrzeniu moich serii z tych poszczególnych części nagle takie osoby przekonały się do tego cyklu. Bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że po tej 4. części również jeszcze dojdzie wielu polskich fanów serii Metal Gear Solid. No i tak jak mówię, czekajcie na miniserię, można powiedzieć, z Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, która nie będzie zbyt długo trwała. No i pozostaje tylko też czekać na tą pełnoprawną odsłonę, czyli Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, która tak naprawdę będzie już taką pełnoprawną, długą grą, więc na to czekam z niecierpliwością, chociaż do premiery jeszcze daleka droga. No i cóż, oczywiście tradycyjnie po napisach jeszcze pojawi się coś, więc tutaj też nie wyłączajcie jeszcze tego filmu. Cóż ja mogę jeszcze o tej grze powiedzieć, poza tym co już powiedziałem, przecież już
Myślę, że wielokrotnie dawałem wam znać o tym, jak wiele ta gra dla mnie znaczy, dlatego też myślę, że nie ma sensu tutaj się powtarzać, tylko jeszcze raz chciałbym wam podziękować za to, że takie zainteresowanie wśród was wzbudziła ta część, bo tak naprawdę każda kolejna odsłona na moim kanale zdobywała sobie coraz więcej fanów i to mnie bardzo cieszyło. Pamiętam, kiedy rozpoczynałem serię z Metal Gear Solid pierwszej części. Tam pojawiło się też wiele takich bardzo pozytywnych głosów fanów, którzy ucieszyli się, że nagrywam tą grę, ale jednocześnie wiele osób się bardzo zraziło do Metal Gear Solid przez już taką dość archaiczną oprawę graficzną. Jednak cieszę się, że mimo tej starszej oprawy graficznej wiele osób się jednak przekonało do tej serii. No a później z każdą kolejną częścią coraz to więcej osób się do tego przekonywało. I jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzednich części na moim kanale, to naprawdę gorąco zachęcam, dlatego że one się łączą tutaj ze sobą w jedną całość. Zresztą widzieliście wiele nawiązań tutaj zarówno do jedynki, jak i do dwójki i trójki, a nawet właśnie do tych dwóch części serii Metal Gear, które ukazały się jeszcze w latach 1989, nie, nawet 87 i 1990, czyli Metal Gear i Metal Gear 2 Solid Snake. Cóż, ja teraz na razie zrobię cięcie, dlatego że te napisy będą tutaj trwały jeszcze dość długo, jeszcze parę minut, więc jak po tych napisach się coś ciekawego pojawi, a wiem, że się pojawi, to za chwilę do was wrócę. No i napisy powoli się kończą. Producent Hideo Kojima, no i usłyszycie jeszcze jedną, dość istotną z punktu widzenia fabuły rozmowę, tak jak już to było w poprzednich częściach, więc posłuchajcie. Snake, wait up! You forgot these. No thanks. I'm quitting. Snake, These things will kill you. where will you go? Our fight is finished. There's nothing left for us to do. No. There's one thing I still have to do. I have to see this age off. See what the future brings. Sounds good to me. I'll go with you. Otacon, I'm gonna be dead soon. You don't have to come. You said it yourself, Snake. There's nothing inside you can pass on to the next generation. No genes, no memes. You're man-made. You're a beast. I know. A blue rose. There won't be any happy Beauty and the Beast ending for me. What little time I have left will be spent living as a beast. A shadow of the inside. Of the old age. Exactly. That's why you need me. As a witness. A witness. Yeah. Someone on the outside to bear witness to your final days. Someone to pass on your story. Not that I'm the only witness. But I'll remember everything you were. And stick with you to the end. Otacon. Besides, you wouldn't let me suffer Sonny's eggs alone, would you? Come quick! They're ready! They look yummy! Sort of like the sun. It's rising again. Okej, a więc mieliśmy rozmowę między Otaconem a Snake'iem. Okazuje się, że Solid Snake postanowił posłuchać swojego ojca, Big Bossa, który nakazał Snake'owi, aby ten wykorzystał swoje życie do końca, żeby po prostu cieszył się tym życiem, jakie mu jeszcze pozostało. No cóż, nie ma tego zbyt wiele, bo jak Naomi mówiła,
Snake'owi pozostało już tylko parę miesięcy życia dosłownie, więc jeśli to jest prawda, no to faktycznie za wiele mu tego życia nie zostało, ale najważniejszy wniosek, jaki nasz bohater sam tutaj wysnuł, to fakt, że faktycznie nie ma po co do końca swojego życia się o coś zabijać, że warto jednak chociażby te ostatnie miesiące poświęcić na takie normalne, zwyczajne życie i będzie towarzyszył mu w tym wszystkim Otakon, a także najwyraźniej Sunny, tak jak tutaj nam zdawała się wskazywać ta ostatnia scena. Więc w taki oto sposób kończy się Metal Gear Solid 4. Mamy tutaj oczywiście też na koniec statystyki. Widzicie, że przejście tej gry zajęło mi 15,5 godziny, więc to jest to, o czym mówiłem wam już wcześniej, czyli że ta część serii jest najdłuższą z tych wszystkich, jakie wam prezentowałem. No i w trakcie całego let's playa zginąłem tutaj 3 razy, z tego wynika, dlatego że wykorzystałem 3 razy continue. Oprócz tego 19 razy 19 razy aktywowaliśmy alarm, 111 wrogów zabiliśmy. Teraz tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie są statystyki tylko 5 aktu, ale tutaj nie jestem pewien. W każdym razie jeszcze 26 przedmiotów regenerujących zdrowie albo zdrowie psychiczne wykorzystaliśmy. Zdobyliśmy 33 typy broni, obejrzeliśmy 202 flashbacki i nie użyliśmy żadnego specjalnego przedmiotu. Łącznie mamy w tej chwili ponad 208 000 punktów drabina. No i tradycyjnie za ukończenie gry zawsze otrzymujemy jakąś rangę. W tym przypadku moja ranga to Skorpion. I tutaj proszę bardzo, mamy nawet listę poszczególnych rang. Jest tutaj właśnie ten Skorpion zaznaczony. O, tutaj jest nawet napisane, za co mamy tą nagrodę. Ta nagroda jest przyznawana osobom, tutaj profesjonalnym żołnierzom, którzy zneutralizowali małą liczbę przeciwników, byli rzadko odkrywani przez wrogów i zginęli tylko kilka razy, więc to się idealnie tutaj wpisuje w to, co się działo w moim let's playu. No i za ukończenie gry otrzymujemy jeszcze specjalny pistolet, który tutaj widzicie. Oprócz tego mamy też smoking, który będziemy mogli sobie założyć ewentualnie przy drugim podejściu do gry. Tutaj jeszcze taka zielona kamizelka. I tutaj będą różne kolory tej kamizelki, też które będziemy mogli sobie ewentualnie założyć przy kolejnym podejściu. I tu jest napisane, że przedmioty, które zdobyłem, będą dostępne po tym, jak po raz pierwszy spotkamy Metal Geara Mark II w trakcie kolejnego przejścia gry. Czyli praktycznie na początku. No i zapiszmy sobie, zróbmy ostatecznego save'a po ukończeniu Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. I na tym właściwie będziemy mogli kończyć powoli tego let's playa. Chyba że się jeszcze coś pojawi, ale wydaje mi się, że to już będzie raczej wszystko z tego, co pamiętam. Tak jest. Dobra, w takim razie już ostatecznie będę wam dziękować za uwagę. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Koniecznie piszcie komentarze, w których podzielicie się swoimi przemyśleniami, bo te komentarze dają mi dużo radości. I cóż, do zobaczenia prawdopodobnie, a raczej do usłyszenia prawdopodobnie już jutro w pierwszym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Tą grę również będę w ten sposób tłumaczył jak te ostatnie odsłony, więc tutaj nawet jeśli będzie angielska wersja, a prawdopodobnie będzie, no to nie musicie się martwić, bo wszystko dzięki tym moim napisom powinniście zrozumieć. Tak jak mówię, seria nie powinna być długa, no i też nie bierzcie za pewnik, że na pewno jutro się pojawi ten pierwszy odcinek, bo jeszcze nie wiem, kiedy grę dostanę. Być może będzie to później, być może będzie to wcześniej, tak więc tutaj też nie jestem w stanie z tego stwierdzić. Jeszcze raz wam dziękuję i usłyszymy się w następnych filmach na moim kanale. Do usłyszenia.